Salut, aujourd'hui c'est Beignet et aujourd'hui on va faire la partie 4 et attendu. Salut à tous, c'est Beignet et aujourd'hui on va faire la partie 4 de Garden of Banban. Alors c'est la si vous n'avez pas vu le 1, le 2 et le 3, je vous conseille de le regarder avant cette vidéo là. Et bon visionnage, je vous dis une bonne vidéo et à tout de suite. Et c'est comme le début du 3. Ok, ça s'ouvre. Ok. Donc là, je peux penser que ça peut être l'escargot, qui est très probable, vu la taille du monstre qui avance. Et si vous voyez des trucs que je n'ai pas vus, dites-moi dans les commentaires. Et likez, abonnez-vous. Donc dans le dernier, on avait avec nous... euh, non, dès le début, dès le début. Dès le début. Allez, 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 allez. C'est pas possible. Vite, 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 vite. Il peut pas passer. Bon. Ils allaient pas aussi que ça. Ça tremblait alors qu'ils étaient loin, je pense. Hein. Euh, faut que je le pose à des endroits comme à la Portal. Hop, on le pose là. Par contre, oui, il nous suit. Il faut que notre drone, on peut pas l'appeler. Non. Il va nous suivre partout, donc ça va être un petit peu dur. Il faut le mettre en hauteur. Normalement, il va pas vouloir sauter. Hein. Hop, on le met là. Voilà, on peut utiliser notre drone. Donc, ce que je disais avant qu'on se fasse pourchasser par la dernière fois, je pensais qu'on avait tué. Euh, Dans le dernier épisode, on était. Pourquoi je peux pas le prendre? On s'est un petit peu bugué. Ouais, je l'ai bugué en fait. Euh, Dans le dernier épisode, on s'était arrêté au moment où les oiseaux, enfin les piafs, nous ont aidés. Et donc, j'espère qu'ils sont pas morts. On a alors un de leurs enfants. Bon, déjà qu'ils arrivent à le débloquer. Hein. Je vais essayer de passer, peut-être qu'il va nous suivre. Hein. Il fait noir, ça n'a pas envie. Ok, on a... Ok, on est tombé. Tiens. Qui nous a pris là? C'était quoi cette télécommande? Peut-être un nouveau drone amélioré? Je sais pas. Il va nous faire un intégratoire. Listen up, Je criminal. pense. Hein. That whole act of you being unconscious won't work on me. You're a prisoner now. You'll do what you're told without any questions. Ah, c'est le shérif. Understood? Now, your first task is very simple. I will ask you yes or no questions, and you'll answer them using the buttons on your left and right. Ok. Facing forward,
The button on your right is a yes, and the button on your left is a no. Question 1. Someone locked up all the criminals in the swamp on the level above. Was that you? Oui. You saved a lot of time for someone that needs every minute on their hand. So thank you for that. That someone shall not be mentioned. Moving on. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Really? I'm surprised you're still in one piece. Third question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Oui. Heads up. Fourth question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Non. I thought so. You must have come from the floors above. Fifth question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? That one gives me the creeps. Pareil. Sixth question. Have you ever come in contact with the threat shown on the board? Bah, c'est toi. I hope the rest of your answers were as truthful as this one. All right. Grab your belongings from the back and step out of the room. Ok. Hop, notre télécommande. C'est très bien que c'est toi le. Bah voilà, c'est toi. What a Bonjour. waste of time. You don't even work here. What on earth are you doing this deep down anyway, partner? You know what? Follow me. Yeah. We can talk more inside. It's not very safe out here. Je me demande où nous Careful allons. here. It's not very sturdy. Je crois que je vais avancer un petit peu plus loin. Pour pas qu'on tombe. Hein. Pas très solide. Hein. J'espère qu'on va pas tomber. Hein. Normalement, je crois qu'il a la carte. Welcome to the kingdom. Dans son royaume. On avait vu cette porte là. C'était sur la première chambre. It's not up to me to decide what to do with your partner. We need to talk to the queen. And when we do, show respect. Ouh. Passe tranquille. On va voir la reine. Ouais, on l'avait vu sur les trucs. Ok, on va rencontrer la reine pour la première fois. Bonjour. Your Majesty, I've finished interrogating the new captive. And how would you rate the fruitfulness of that interrogation? On a scale of 1 to 10. 0. They don't talk much, and I think they came from the surface. The surface? That's a new one. Did they say what they're doing down here? I'm afraid not. I think I know. A worried parent can spot another worried parent from a mile away. I've heard the screams and the crash from above. You're here in search of your child. I fear you won't find them. Most humans have ceased to come down to this floor for quite some time now. We can help with getting you back up to the upper floors, but allow us to introduce ourselves first. I am Queen Bounceria, the ruler of the kingdom. This is Sheriff Toadster, the protector and only other citizen of the kingdom. I apologize on behalf of both myself and the sheriff for the rough reception. We've all been a little on edge lately. I'm sure you can understand. How's the elevator back up doing, Sheriff? Not too well. It's missing some crucial parts. 3 to be exact. Do you know where these parts are? Yes, Your Majesty. I was previously too occupied to go and collect them. The coming hours will be rough for us all. But this is not your battle, parent. Sheriff, accompany the parent and go grab the missing parts. But Your Majesty,
We should be focused on protecting you. You will, once you two get back with the pots in hand. All right, you heard the lady. Let's head to the station, partner. You get by too well for someone who doesn't utter a word. You know that? Maybe I should talk less and see where that gets me. Much of what the Queen has said really downplayed our situation. We're in trouble. A lot of trouble, partner. The Queen's jester has gone rogue. No matter what happens, he must not make the Queen laugh. Otherwise, what's in her pouch escapes, and we all die. Ah ouais, et elle a des bébés. C'est vrai. On avance. Ok, on arrive ici. Il y a des nouveaux secteurs. Housing sector, feeding sector, employé exercé sector et ventilation The sector. 3 parts of the elevator are scattered across 3 stations, which we can get to using this old transport system. I believe it's 2 tickets per rider. 2 for me, 2 for you, and 2 for Little Beak here. There should be some scattered around here. Ouais. Je crois que je vais poser. Ouais, on a un ticket. Sur le ticket, on a vu, il y a 8. Donc, on a une carte, un ticket encore, une note que je vais pas encore, que je vais pas lire, comme d'habitude. Hein. On peut poser une autre ticket ici. Donc, il y en a 2 pour chacun. 2 pour moi, 2 pour le shérif et 2 pour le petit pupiou, pour le piaf. Est-ce qu'on peut passer? Non. Hop. Et là. Oh! Ah, lui, c'est celui qu'on n'avait pas vu encore. Coucou. Ok. On va passer. De ce côté là, il y en a un autre ticket. Hop, boum. Donc hop. Et regardez par là. Ah, juste ici. En hauteur. Et il y en a plus qu'un. Donc, c'est pas par là. Ça doit être ici. Voilà, on a tous les tickets. Ça a ouvert quelque part. Ok. C'est par là. All aboard. Marqueur jaune. C'est... You know, I get your confusion, partner. I really do. What's a massive bipedal toad with a hat protecting a giant purple kangaroo queen for? After I was thrown down here by your kind like I was trash, I was hopeless, aimless, cold, and miles away from the promised surface. Long story short, I was found and accepted at my lowest. It was then that I declared myself the ultimate protector of the Queen. It's a cause worth fighting for. Good-hearted individuals deserve protection. On y est arrivé. Alors, We're here, partner. Let's get this over with. c'est ceux qui nous ont...
attaquer. The part we need should be in the administration room, within the ventilation corridors. But it looks like the door's locked. Alors, je pense que j'ai une théorie. Donc, Peter Giggle, je crois que lui, il va raconter des blagues à la reine. Parce que la reine, elle peut pas rigoler. Il va faire rigoler la reine. Et quand la reine va rigoler, ça va faire que ces bébés vont sortir. Et comme nous a dit le shérif, il faudrait vraiment pas que ça arrive. Parce que sinon, on allait tous mourir. Voilà. Pas le prendre quand il est... Oh, une petite note, j'avais pas vu. Encore un QR code, je vais vous mettre encore, comme la dernière fois, la photo. Je pense que ça sera une photo comme d'habitude de ce qu'il y a de ce qu'il y a dans le QR code. Donc, maintenant, on peut ouvrir ici, je pense. Il n'y a pas de lumière. Je pense que je vais regarder encore aux alentours. Est-ce que je peux utiliser? Non. Oh, la carte. Line to electric. Mon Dieu. Oh, what? What's happening? Non, non. You stay in there and don't move. I'll Ok. figure out a way to get the door open. J'aime pas ça. Hi, I'm a hungry snake. Do you have any food? Non. J'ai rien sur moi. Faut que j'avance ou faut que je l'attende? Non, je crois que je suis obligé pour continuer. Ouvre la porte, please. La porte, vite, vite, vite. Prepare to get toad stared! These toad stars never disappoint, partner. That, my friend, was the jester I was talking about, aka Bitter Giggle. He now knows we're not at the kingdom. Let's grab the part and get out of here. Ok, donc qu'on prenne ce qu'on a besoin. Oh, il peut savoir s'il y a du danger. Bah, Wait, I know my enemies. We're being stalked. These vents are interconnected. They make perfect traps. I'm sure there's a way we can tell which ones are rigged. We just need to figure it out. ok. Ah oui. Ok. Je m'attendais pas. Je l'ai entendu. Mais je croyais pas que ça allait passer comme ça. Ah si. Tu veux me dire? C'est bon. Ok, danger. Danger, ok. Et ici. On va... Ok. Là. Ok. Mieux peut-être. On va passer. Encore mieux. On va passer. Ok, c'est rare. On va passer, je trouve. Alors, mieux. Ok. Ça va. Ah, voilà. Mieux. Par ici. Passer. Ah, voilà. Par ici. Par ici. Par ici, ça va mieux. Voilà, bien allé. On a une cassette. Bon. Voilà. On va passer. Système opérable. Device down.
pas. Il y a quoi dedans? Il y a un engrenage. Donc on va devoir. Voilà. That's the part we need from this section. Voilà. Let's head back and see if it'll fit. Ok, donc. Ah, donc maintenant il n'y a plus de problème si on passe par là. Donc, je suis ok. Mais il nous sert à quoi du coup l'engrenage? On va le donner à la reine. Ça va nous servir à quoi? Bon, allez. Est-ce qu'on peut le voir? Pas. Alors, on a une note. Je vais vous mettre le QR code, ce qu'il y a dessus. Hein. C'est le shérif, ça doit être encore une photo du shérif. Je l'ai. Attends. Ah ouais, c'est les espèces de. Perfect. That's 1 of 3. I'll stay here and put everything together. For now, maybe just hang around the place and talk to the Queen when you're ready. Ok. Welcome back. I hope your journey was worth it, and the elevator a little more usable. I wanted to let you know how much I respect the things you are doing to get your child back. Putting your life on the line and fighting forces far more powerful than you like that is just admirable. As a token of my respect, please accept this blue keycard. While not much, it is what we consider a symbol of trust. I am proud to announce that you are officially a citizen of the kingdom. Feel free to stay as much as you like, even after you get your child back. The kingdom can now proudly announce that it has reached a population of 5. I say 5 because a friend of yours showed up while you were away. He was in a damaged state, so I told him to stay in the infirmary. He asked for you, so perhaps you could speak with him when you have time. Alors, je pense, je ne suis pas sûr, mais peut-être que c'est Banban. C'est Banban. Nous, on avait vu sur au début. Mettre des sons. Il n'y a rien, il n'y a rien. On va voir, mais ça donne pas trop envie. On a. Attends, elle nous a donné la clé, mais je l'ai pas récupérée, je pense. Attends, elle l'avait mis. Et voilà. Bon, je vais ouvrir parce que on est obligé pour continuer l'histoire. Hein. When the Queen mentioned having many visitors in one day, I knew it had to be you. Listen, whatever happened to me, whatever I tried doing to you, just know it wasn't actually me. I was forced to obey without much thought. I tried communicating with you from afar for a reason. Now you know the true reason why. Still, I want to make it up to you. The Queen filled me in on the situation with the elevator. I want to help with that. I feel much more in control now. I'll come help you find the missing pieces of the elevator. I just need to rest for a little bit and I'll meet you at whatever that station is. Et...
toujours trop confiance, mais bah, est-ce qu'on peut ouvrir? C'est cette porte-là. J'aime pas quand il fait noir. Bon, je vais devoir y aller. Non, pas lui. Qu'est-ce qu'il fout là? Je pense que je vais être obligé. Avant que je le fasse, je regarde. Il y a une cassette ou je crois que c'est une carte en haut. Allez, qu'est-ce qu'il me veut? Oh, it's you. Don't worry. I'm unable to hurt you. I'm too weak to do anything. By not listening to me and leaving when you had the chance, you have made a great mistake. Finally, after managing to keep Josh under control, you just had to come around and anger him. Look where your arrogance got us now. A position where neither of us can get to the children. This is your fault and nobody else's. I meant it when I said I would practice the safest of procedures. But regardless, I have something I want to show you. It sure looks like you need it. Et il va nous refaire truc d'illusion. Hein. Oh, hi. You're up again. You sure are a sleepy fellow. Agreed. Grab some of the vegetable snacks we collected and eat. Oh, they're all finished. I already have consumed my share of the nutrients I've gathered while you were in your slumber. Me too. Sorry about that. C'est quoi ce bug par contre? Tu me fais peur toi. Mais I have never witnessed kindness coming from a spider before. Man, if Shabu Josh was here, he would have loved those vegetables. I am pretty content that he's not gracing us with his irritating presence. Why do you hate him so much? Sure, he's got some anger issues, but overall he's pretty chill. We've had our fair share of altercations. Hate is one of the two emotions I am unable to control. What's the second one? Sorrow. Not again. How is any being able to move past constant sorrow in a world like ours? Sometimes I feel like we're all just doomed forever. We each have our plans and goals, but at the end of the day, it doesn't really matter. Nor can it undo the past or previous misery. Life is too short to be sad all the time, Stinger. Our lives aren't. Well, I don't know what to tell you. You know I'm not the best at this stuff. Maybe Nab or the captain can help. Captain? As expected. Oh, what's that sound? Lots of other creatures reside in this ecosystem. Could be anything. Yeah, but what kind of animal makes that sound? Help me! Non, c'est le... Qu'est-ce que je dois faire? Ah,
Bah, c'était un petit peu pas prévu que la voiture elle explose quoi. Bon, ok. Maintenant, est-ce que je peux aller en haut? Ok. On a la cassette. On a deux cassettes. Il faudrait qu'on la mette à la station, je crois. Euh, oh, donc il est plus là. Il s'est barré. This is the first entry to what I will refer to as the Toadster Archives, where all information gathered about criminals will be recorded. Criminal number 1, the Snail, was captured near the front gate of the kingdom while I was on patrol. The Snail was captured while hiding in her shell, and has remained hidden since. It was initially thought to be an empty shell husk, until quiet crying was heard coming from within the shell. All attempts to convince the Snail to leave her shell have failed. The reason for this extreme distress has not yet been determined, but I have a theory. This criminal ain't from around here, so it's possible that this foreign hostile environment is what's causing this unnatural behavior. More updates soon. Ok, donc et ça va, hein. C'est pas l'escargot qu'on connaît, hein. C'est pas du coup Slow Céline, hein. Parce que c'est pas trop son type, je pense, hein, de pleurer. Regarde. Donc est-ce qu'il est là? Oui, il Where est have là. you been? I've been waiting for a while. The next piece that we need should be at the second station, the feeding sector. Feeding sector. C'est le vert. Allez. I feel now is a good time to introduce ourselves, which we haven't done up to this point, if you can believe it. I'm Uthman. I worked here before everything came crashing down, literally and figuratively. I can't imagine the stuff you've witnessed down here. My co-workers and I should have spoken up sooner. Perhaps all of this should have been prevented then. But then again, my co-workers weren't really friends in those last couple of months anyway, so would have needed some good planning. You ever had those friends that suddenly turn on you for no reason? To say mine turned on me would be an understatement. They suddenly stopped talking to me. They looked at me like I was some sort of monster. Sometimes I lose my temper, sure, but it seemed excessive. I was and still am confused, to say the least. We're here. Let's get going. Ok. Attends, par contre, j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des notes? Si. Non. Wait, Oui, get down. Ah non, pas lui. That must have been a trap that the sheriff set up earlier. Poor Josh. I can't imagine how confusing this has all been for him. That wasn't locked the last time I was here. Can't be too hard to get it open though, right? Euh... Je me demande ce qu'il faut faire. Peut-être là. On va aller voir ce qu'il y a en bas. Safety and you'll be okay.
petit chapeau encore pour notre drone. Est-ce qu'on peut le changer? Voilà, on va lui mettre un petit chapeau de chef. Hein. Voilà. Comme ça, c'est mieux. On va le... Hop. Et revenir là. On va... Hop, ici. On va lui faire... Attends, c'est pas... Pas accéder. Comment on va le faire? Ah, voilà, comme ça. Voilà, une, et tu iras. Juste ici. Comme ça. Et là, on fait là. On fait venir ici. Puis là. Le dernier. Tout ici. Ah, c'est faut lui faire revenir là. On va lui. Ou tiens là. Hum. Comme ça. Ici. Boum. Là. Voilà. Et descends là. Non, t'as juste à aller par là. Et ici. Et boum. On a la carte rouge. La carte rouge, ça va, je crois, là-bas. Ça donne pas envie, du coup, il y a game. Moi, je vais l'appeler game parce que j'ai pas envie de... Ok, ça donne pas envie. Encore une note. Pas trop la musique. Pas trop drôle ces blagues. Hein. Il faut qu'il... Alors. Oh, une couronne. Wow, you just come in here, steal what's ours, and then leave? You humans are all the same. Thieves with no shame. Your greed knows no limits, only controllable for minutes. Ah, il peut... You can have the crown. I couldn't care less about that. But can I at least have some applause for my little poem, please? Je veux bien, ok. Don't listen to that guy over there. All he cares about are his poems. I'll show you something that's actually impressive. A magic trick. Trop de magie, ok. Open sesame. Merci, au revoir. I think I earned a round of applause for that. Ah oui. Je peux pas applaudir, hein, désolé. Bon. Je remonte en haut. Je crois que du coup le code c'est OK. C'était écrit sur le truc. Hein, Voilà, c'était... There seems to be two doors behind each other. I think we opened the inner one. Before we grab the elevator piece, there is something I need to do first. I need to hand this imposter over to someone very close to me. You do the honors. He must have gotten very lonely, but I got him a new friend. Now, OK. we wait. Wait, no, Nab. Ah, OK, Nabdab, il nous a volé notre... We can't let Nab take him. Je vais pas trop vite. Deux fois plus vite que moi. C'est pas possible. Je vais voir.
j'espère que j'ai du parcours. I tried fixing you so many times, but you're just unfixable. Enough is enough. Non. Non, non, non. Oh non. Est-ce que ça va? I can control it. I know I can. I have a few things I need to do around here. You go back without me. The elevator part should be around here somewhere. Ouais, bon. On a... ok, on a la clé. Il nous manque... Oh, j'avais pas vu ça. Je pense que je vais voir ce que c'est. Hop. On a encore une cassette. C'était qui son ami qui l'avait appelé? Ok, c'est lui. Je n'aime pas lui. Vraiment, non. Je passe. Ça dérange pas, je passe, hein, tranquille. Allez, devoir y aller. That's 2 or 3. Great work, partner. Allez, donc maintenant il faut qu'on parle à la reine. Welcome back. I hope your journey was worth it, and the elevator a little more usable. We're very close to having it fully fixed. I pray for the safety of the children you're looking for. When you do find them, can I ask for a favor? Could you try and occasionally come visit? It's been so long since we've had a visitor that isn't trying to harm us. Please do consider my request. Other than that, I don't want to keep you any longer. Also, it appears more of your friends have arrived, if you'd like to go check on them. Ok, on a des nouveaux amis. Bah, que je sais pas c'est qui. Hein. Ok, oui, oui. This is the third entry to the Toadster archives. Criminals numbers 3 and 4, Oh, ils the sont là les birds, piafs. were captured by being lured in their current holding cells. Their sudden and unannounced appearance within the walls of the kingdom took me by surprise, but they are now safely contained. They seem to be very territorial, as they did not exhibit any hostile behavior as long as I kept my distance from their cell. It also seems that they were frantically looking for something, although I'm not sure what exactly. C'est leurs enfants. Since containment, they've remained completely still. I think they might be trying to trick me into getting in to check on them. I'm not falling for that. More updates soon. Ok. Hop, on va regarder. This is the fourth entry to the Toadster archives. Criminal number 5, the Green Gorilla, was captured by fallen victim to an intricate trap that was designed and set up in the feeding sector by yours truly. So far, the Green Gorilla has been chained, so not too much information has been retrieved. So far today, we've received 7 cases in only a few hours. It's very unnatural. Something up above has happened that's causing these cases to end up down here. It hurts seeing familiar faces in this state, but I cannot risk my health
to help old friends that may have gone mad. More updates soon. C'est le dernier endroit. Bon. On a un endroit avec plein. Comme ça, on a. Ok, on est dans une maison. On va regarder les cassettes. Non. La salle de bain. Il y a beaucoup d'images de toilettes quand même. Images de canapé. Comme si c'était la vie en haut. Ok. Waouh, bien fait. Alors, c'est quoi ça? Il y a 3 jeux, 2 rounds par jeu. L'acteur. Ok, donc c'est faut trouver, c'est comme le jeu avec les entités et tout, Roblox. Donc là, il y a 4 pommes. Nuage, nuage. 4 pommes, des comme ça, 3. Toilette. Et j'avais pas vu ça. Donc encore une fois, je le répète beaucoup, mais je vous mets ce qu'il y a sur le QR code à l'écran. Et allez, bon, on va commencer le jeu. Ok, alors. C'est le soleil, je me rappelle. Ok. Là, il n'y a rien d'étrange. Ah, c'est les toilettes. Il manque des bouteilles. Toilettes. Ok. J'espère qu'on va réussir à le faire. Oui. Coup. C'était. Attends. Ah, donc c'était mauvais. Ah non, c'était. Ouais, il n'y en avait pas. C'est juste une imagination collective. Hop, comme ça, ok. Ok. C'était rapide, c'était réussi. En 18 secondes. Voilà. Normalement, c'est bon. C'était le dernier. Cognitive, physical et communicative. Donc on a plusieurs puis bonjour. Ok. Allez. Et boum.
passe par là. Maintenant, on n'a plus que communicative. Il faut la carte bleue. Encore un texte que je vais pas lire. Oh, hop, il faut que je récupère les cristaux. Hop. Un cristaux là. Un cristaux là. Et je vais les poser là. Il nous manque plus que... les gars. En fait, j'ai trouvé où il était le dernier cristal. En fait, il y avait un bouton là. Il fallait appuyer dessus. Et ça m'a ouvert juste ici. Et donc, il y a le dernier cristal. Donc, hop, on le met. Nous ouvrir normalement juste ici. Et on a la carte un petit peu bleu, je vous dis violet bleu. Voilà, un bleu comme ça là. On arrive dedans. Communicative, ça va être un truc communication. Je regarde aux alentours s'il n'y a pas de cassette ou de mots, enfin, voilà, de notes. Donc il n'y en a pas, on ouvre. Ah non, donc on a le dernier. Like a bug to a zapper. I won't lie, I thought the dinosaur would finish you off. But if trapping you will get you out of my way too, then who am I to complain? I'd tell you a very fitting joke, but you humans just never seem to get them. The closest people to me denied me what I was made to do. People who were genetically programmed to laugh at my every joke! They cited some end-of-the-world scenario where whatever's in the Queen's pouch escapes if I make her laugh. But I'm not buying it! I was distraught, and I became dead set on making the ultimate jokester. But after failing time and time again, I realized something. I am the ultimate jokester! There was nobody better to be made, even if by me! With the sheriff occupied, thanks to you, reaching the Queen will be a piece of cake! I will go now, because unlike you, my path to having my family back has never been clearer. Donc maintenant il faut vraiment que je trouve un moyen pour sortir. Hein. On peut pas. Voilà, je vais appeler le drone. Je vais faire comme ça. Ça peut pas ouvrir. Ah oui, juste ici là. Hop, on fait. Juste là. C'est bon. Je me demandais qu'il y avait un truc avec le. Vite devoir arriver au royaume. Sinon, on est mort. On a vraiment la dernière pièce, donc. Non, j'espère qu'il va pas faire rire. Your Majesty, I have finally come to do what I was made for, and deliver my jokes. This is my best batch yet! I command you to leave and not tell any jokes! Oh no!
what you have done! Oh, they grow up so fast. Too bad she's about to get completely crushed. This is chaos! I followed every single one of your orders. Why won't you give me that satisfaction one last time? All I want is to make you laugh. But you know what will happen if I laugh. I do. And I told myself time and time again that some things are more important than laughter. But I can't wait anymore! I need to make you laugh, even if just for a little bit. I can't be put aside again. I am nothing without a ruler to entertain. I am sorry. Your Majesty, tell me, what did the train conductor say to the kangaroo? Hop on! That was terrible. We gotta run! This entire floor's going down! The naughty ones are escaping! I've managed to get the elevator to work, but only partially. It can only go down, but right now, we have to escape this entire floor to anywhere else! Oui, mais il va tomber le pont, il a dit que ça. Ah, il faut pas qu'il nous prenne. Il faut qu'on se barre. Et bye bye. Everything we've worked so hard to build, just ruined. I've let the other prisoners go, but grab this one. The things he knows will definitely be useful. If we make it down there alive, we need to find the Queen's scepter. It's the only thing that can stop this madness. Bon, ok. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On a fini Garten of Baban 4. Je trouve que c'était plus court que les autres. Enfin, peut-être parce que maintenant je suis habitué un petit peu et que je perds moins. Mais si vous avez aimé cette vidéo là, mettez un like, même un commentaire, vraiment ça nous ferait très plaisir. Et abonnez-vous pour plus de vidéos comme ça. Et je vous dis à la prochaine sur Garten of Baban 6. Non, 5, je vais dire. Bye.